Watching my screen, student? Okay. Chapter 5. Chapter 5 is regarding cost, volume, profit relationship, CVP analysis. Another name of this chapter is CVP analysis. It's cost, volume, profit relationship. Huh? So in this chapter, we are going to summarize factors affecting profit and CVP analysis, contribution margin ratio, and variable expense ratio. No, we are going to discuss about break-even point, methods for determining break-even point, which is equation method and contribution margin method, targets profit analysis, margin of safety, cost structure and profit stability, operating leverage, sales mix. Hmm. This chapter is going to summarize this sort of things. So let's go into the final discussion. আচ্ছা ঠিক আছে factors affecting profit and CVP analysis. Okay. Organization's efficiency is just mainly regarding its capacity to earn profit. Whether organization is good or performing well or not, it's measured by its earning capacity. Okay, if an organization is earning positive figure, I mean net income or net loss, it does mean that they are doing well. Otherwise, whatever might be the cases, if they incur loss, I will not say that it's a good company. So a company's efficiency mainly judged by its net profit or net income. The amount of profit, profit figure is very important to ascertain whether a company is performing well or not. So profit is an accounting figure which is a major concern for the management accountant as well as like financial accountant and investors. Okay, profit figure. So we all are concerned with profit. Okay, this amount of profit is affected by many factors. Uh, so these factors are level of activity, the level of activity that you are operating, or volume of sales. The profit depends on the level of activity that you are incurring, that you are involved as a company. It is also dependent on per unit, variable cost per unit. Okay, unit variable cost. It also depends on unit variable cost, and it also depends on the prices of the products. Prices of the products means selling price of the products, and total fixed cost of the company. And mix of the products sold. So if mix of the product means, for example, you have two product line, as for Lux white and Lux black. So you have two product lines, and you are selling Lux white 70% to the markets, or 70% of your sales consist of Lux white, and 30% of your sales consist of Lux black. So this may be the mix of products sold for Unilever company. Okay, Unilever Bangladesh. This is in short about the mix of products sold. So profit figure is very important, and this profit figure is affected by level of activity, unit variable cost, sales price of the product, total fixed cost of the company, and mix of the products sold. Okay. And CVP analysis. CVP means cost, volume, profit analysis. Seeks the most profitable combination of these factors. Okay, most profitable. এই যে ফ্যাক্টরগুলো আছে, পাঁচটা ফ্যাক্টর, এই কোন ফ্যাক্টরগুলো চেঞ্জ করলে প্রফিট বাড়বে, কোন ফ্যাক্টরগুলো চেঞ্জ করলে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ হবে, সেটা অ্যানালাইসিস করা হয় সিভিপি অ্যানালাইসিসে। দ্যাটস ওয়াই দে আর সেইং
cost volume profit analysis seeks the most profitable combination of these factors. মানে কোন ফ্যাক্টরগুলো আপনি টাচ করবেন, লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি টাচ করবেন, না পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট টাচ করবেন, না সেলিং প্রাইস টাচ করবেন, না ফিক্সড কস্ট টাচ করবেন, না মিক্সড অফ দি প্রোডাক্ট সোল্ড টাচ করবেন টু ম্যাক্সিমাইজ ইউর প্রফিট. This analysis is called as a management accountant which components to touch to maximize the profit. This sort of analysis is called cost volume profit analysis. Management must understand the relationship within these factors or components to implement the plan of the organization. So which components to touch to enhance the profit or to maximize the profit, it depends on the management decisions. And to decide so, management must have the good level of understanding over how these factors affect the profit to implement their profit plan for the organizations. So it is the subject matter of the cost volume profit analysis. Have you got it, student? Yes, sir. You please go through this slide. Okay, again, to have a better understanding. এই স্লাইড না বুঝলে আপনার সামনে বুঝবে না কিছু। এটা পড়েন তো নিজেরা প্রবলেম থাকলে আমাকে বলেন। Okay. The contribution margin. In the previous class, I discussed about how to prepare the contribution format income statement. Here you got a term named contribution margin. If we deduct the sales revenue from the variable costs, sales minus variable cost is the contribution margin. And contribution margin, from the contribution margin, we do deduct the fixed expenses to determine net income or net profit for the organizations. So contribution margin means sales revenue minus variable expenses. Have you got it? So it is the amount remaining from sales revenue after variable expenses deducted. Whatever you say is right. CM equals to sales minus variable expenses. So CM is the portion of the sales revenue that remains after deducting variable expenses. So it is all the same. So, and this contribution margin remains available to cover up the fixed cost of the organizations. And if there is any amount left after deducting fixed expenses from the contribution margin, then we get profit or loss. So they are saying, that's why they are saying it is the amount available to cover the fixed cost. কারণ আমরা সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বাদ দিলে this amount is available to cover the fixed cost. If the this amount is capable of covering the fixed cost, then any amount remains after that, it will goes to then profit for the period. So contribution margin what it is saying? Contribution margin, a portion of the contribution margin that remains after the reduction of the fixed cost becomes profit for the organizations. Have you got it? If CM contribution margin is not sufficient to cover up the fixed expenses, then it becomes loss for the organizations. Okay. And if you contribution margin, express the contribution margin as a percentage of sales, then it will be called, if you express the contribution margin as a percentage of sales, it will be called contribution margin ratio. So the formula for determining contribution margin ratio is contribution margin divided by sales. Have you got it?
Yes, sir. এখন বলেন তো এখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা? ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইনটু দিস সাইড? Any problem, student? Acha, let's go to the previous class, okay? To get to know what is contribution margin, what is contribution margin ratio, okay? In the last class, I discussed about some mathematical problem where you have found what? The concept of contribution format income statement. Look, I have given you a homework. Have you done it? Huh? I gave you a homework. Did you do it? Student, have you done it? না স্যার এখনো শেষ করতে পারিনি। Why? Okay. So this is the contribution format income statement. Look, from the sales revenue, we have deducted all the variable expense, variable cost of goods sold, variable selling expense, and variable administrative expense. After total variable expenses 1,02,000 and total sales price is selling revenue is 1,50,000, 1,02,000 and 50,000. So the amounts that remains after deducting variable expense, it becomes contribution margin. Look, this 48,000, এই 48,000 দিয়ে আমরা কিন্তু ফিক্সড কস্ট কভার করার চেষ্টা করছি। দেখেন এখন 48,000 দিয়ে আমাদের 40,000 কভার করছি, তাহলে কি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইজ দ্য অ্যাভেলেবল অ্যামাউন্ট that by which we will cover fixed cost, and if anything left after deducting the fixed expense, it becomes profit. দেখেন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ছিল 48,000, এই 48,000 8,000 কিন্তু নেট প্রফিট হয়ে গেছে, তাই না? কারণ এটা হচ্ছে তার মানে কি কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের অ্যামাউন্টটা এটা অ্যাভেলেবল থাকে টু কভার আপ দ্য ফিক্সড কস্ট, and if anything left then it becomes profit. So a part of the contribution margin becomes profit. If the contribution margin is sufficient to cover up the fixed cost, then we get net profit. যদি উল্টা যদি হইতো, ধরেন এখানে যদি 30,000 হইতো, এখানে যদি 50,000 হইতো, then what would happen? নেট লস হইতো 2,000 টাকা। 2,000 টাকা নেট অপারেটিং লস। আচ্ছা, তাহলে if the contribution margin is not enough to cover up the fixed expenses, then the deficient amount will be net profit, net loss. Okay, then the deficient amount will be net loss. Have you got it? Yes sir. Okay, and here what is the contribution margin, student? Here what is the contribution margin? 48,000. 48,000. So if I represent these things, 48,000, if I express 48,000 as a percentage of sales, then it will become CM ratio. So CM ratio hobe ekhane CM ratio koto amader? So what will be the CM ratio here? So our CM ratio is CM divided by sales. So 48,000 divided by 1,50,000. So what is the amount? What will be the amount? What will be the ratio? 48,000 divided by 1,50,000. 0.32. 32%. It does mean 32%. It is the CM ratio. CM ratio. The implication of CM ratio is like this: the 32% of the
সেলস 32%, 1,50,000 এর 32% আমাদের সিএম রেশিও। বুঝতে পারছেন যে আমরা যা সেলস করব, হ্যাঁ, আমাদের ওই সেলের 32% আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হয়। The implication of CM ratio is like this. Okay, so this is in short about what does it mean by CM ratio. Now come to the main point. Why CM ratio is so important, why we have calculated this. Okay, a question may arise. The CM ratio is extremely useful. It is basically a useful tools in managerial accounting in CPP analysis. Why? Since it shows how the CM will be affected by changes in total sales. The impact of net income of any given dollar change in total sales can be computed by simply applying the CM ratio to the dollar change. আমাদের সেলসের 32% সিএম রেশিও হয়েছে। আমরা যদি মনে করি ইন দ্য নেক্সট ইয়ার সেলস 50,000 টাকা বাড়বে, তাহলে নেট অপারেটিং ইনকাম কতটুকু বাড়বে? সেল যদি আমাদের বাড়বে, ধরেন আমাদের সিএম রেশিও, সিএম ছিল একটা এক্সাম্পলে 40,000, আর এটা হচ্ছে সেলস ছিল 1 লাখ টাকা। ধরেন সিএম রেশিও হচ্ছে 40%, 40,000 টাকা। হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ সিএম ওভার ইন দ্য ফর্ম অফ হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ সিএম ইন কম্পেয়ার টু সেলস? ইট ইজ 40%। সো আপনি যে সেল করেন তার 40% সিএম এ চলে যায়। তার মানে এখন আপনার নেক্সট ইয়ার আপনি ইউ আর থিঙ্কিং দ্যাট ইউর সেলস উইল ইনক্রিজ বাই 10%, মানে কি 10,000 টাকা সেলস বাড়বে। তখন আপনার নেট অপারেটিং ইনকাম, কারেন্ট লেভেল অফ নেট অপারেটিং ইনকাম কত এবং সিএম বাড়বে কত? হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনি সিম্পলি যদি আপনি সিএম রেশিও দিয়ে গুণ করেন, হ্যাঁ, ইনক্রিজ সেলটাকে, তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, বাট এখানে আপনাকে অ্যাসিউম করতে হবে যে ফিক্সড কস্ট রিমেইন ফিক্সড। Okay, if a sales is planned to increase by 30,000, the CM will increase by 30,000 into 40%, 12,000, and as the fixed cost will remain fixed forever up to the relevant range of output, so net operating income বাড়বে হচ্ছে 12,000 দিয়ে। So by implying the concept of CM ratio, we can calculate this very easily. So it is the implication of CM ratio in CPP analysis. Okay, implication of CM ratio in CPP analysis. এখন বললেন যে স্যার এগুলা কি বলেন, কিছুই বুঝি নাই। কেউ আমাকে বলতে পারবেন কি বুঝছেন? Okay, let me cite an example. আচ্ছা, ধরেন একটা কোম্পানি ফর কোম্পানি এ, আর ইউ ওয়াচিং দ্য স্ক্রিন? কোম্পানি এ, হ্যাঁ, আমাদের একটা কোম্পানি, দেয়ার ফিক্সড কস্ট ইজ 10,000, ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ইজ 10 টাকা per unit produced. Okay, selling price per unit is $25, and current level of sales is 1,000 unit. Okay, 1,000 unit. What is the CM? We have to calculate the CM, and what is the net operating income? Okay, এই অবস্থানে এটা একটা সিচুয়েশন। On the basis of this situation, we have to calculate okay, from this situation we have to calculate the, so fixed cost is 10,000. Okay, so now we have to prepare the contribution format income statement. Okay, so what is our sales? Current level of sales is 1,000, so selling price per unit is 25, so what will be the total sales?
Okay, I'm going to তো এখান থেকে আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের করতে হবে, এখান থেকে সিএম বের করতে হবে, আর ধরেন এখান থেকে আমাদের দেখেন, সো চলেন একটা পার্টিকুলার সেলস পার ইউনিট সেলস particulars total unit percentage of sales, particulars total unit percentage. এখানে আচ্ছা আমাদের সেলস কত? আমাদের সেলস কত? এখানে 10,000 ইউনিট। স্টুডেন্ট লিসেনিং? হ্যালো? Yes, sir. আচ্ছা দেখেন, আমি ইমপ্লিকেশন অফ সিএম রেশিও দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে আমাদের সেলিং ইউনিট হচ্ছে 1000, we have sold at the rate of selling price per unit 25, so 1000 into 25, it will be our total sales revenue. So sales is 25,000. Okay, 25,000, and unit selling price is 25, and percent of sales, assume that it is 100%. Okay, and then variable expense, variable cost হচ্ছে, what is the variable cost? Variable cost per unit হচ্ছে 10 টাকা, আমরা কয় ইউনিট সেল করছি? 10 into 1000 unit sell করছি, so it will be the variable cost per unit. So 10,000. Okay, so 10,000 is our total variable cost, and variable cost per unit is this is the per unit expression. Okay, and a percentage of sales. আচ্ছা variable cost sales এর কত পার্সেন্ট? তাহলে এটা কত হবে? variable cost টা সেলস এর কতটুকু? তাহলে 10/25, 10 ভাগ 25, 40%. So it will be the 40%. Okay, so contribution margin কত হবে? Contribution margin 15,000. excellent, 15,000, and এখানে ইউনিটে 10 15 25 থেকে 10 গেলে কত? 15, 50. আর রেশিওটা 15 ভাগ 60%, 15 ভাগ 25 কত? 60% না? অথবা 100 মাইনাস 40%, 60%। সিএম রেশিও আমাদের এখানে কত? 60%। এতটুকু বুঝছেন? Yes, sir. আচ্ছা এখন it is 60%. Okay, এখন আমাদের ফিক্সড কস্ট বাদ দিতে হবে এখান থেকে। ফিক্সড কস্ট কত আমাদের? ফিক্সড কস্ট কত? 10,000. So 10,000 is our fixed cost. So fixed cost বাদ দিলে আমাদের কি পাবো? Net profit. Excellent, net operating income. Net operating income 15 থেকে 10 গেলে কত? 5,000. It is our net operating income. বুঝছেন? এটাকে কি করলাম আমরা? এই কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট করলাম on the basis of this. Okay, so it is our net operating income.
এবং কারেন্ট কস্ট স্ট্রাকচারটা কি, এটা আমাদের। হ্যাঁ, এখন আমরা এখন দেখেন আমাদের এই প্রফিটটা আসছে, কারেন্ট লেভেল অফ প্রফিট হচ্ছে 5000। এখন আমরা যদি এই যে সিপিপি অ্যানালাইসিস মানে কি, কোনো একটা ভ্যারিয়েবল আমরা চেঞ্জ করবো। এখানে ভ্যারিয়েবলগুলো কি কি, এই যে সেলস কোয়ান্টিটি একটা ভ্যারিয়েবল, ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট একটা ভ্যারিয়েবল, ফিক্সড কস্ট একটা ভ্যারিয়েবল। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ভ্যারিয়েবল না, মানে এগুলো চেঞ্জ করলে ওভারঅল প্রফিটের চেঞ্জ আসবে। সো দ্যার ইজ এ রিলেশনশিপ বিটুইন দিস ফ্যাক্টরস উইথ দ্য প্রফিট। এই অ্যানালাইসিসটাকে বলা হয় সিপিপি অ্যানালাইসিস। অ্যাজ উই আর চেঞ্জিং দ্য ভ্যারিয়েবল টু সি দ্য ইফেক্ট অন দি net profit, so we are doing actually CPP analysis. Okay, so let's compute the let's observe the effect by changing a variable. Okay, এখন আমরা বললাম যে as a management accounting we are forecasting that in the next year, okay, sales will increase by 10,000. So I am throwing you a question: if sales increase by 25% in the next year, so how much changes will occur in the net operating income? So this is our question. Okay, management is considering this. Okay, if the sales increase by 25% in the next year, how much changes will occur in the net operating income? যদি sales 25% বাড়ে from the current level, net operating income কতটুকু বাড়বে? assuming that fixed cost will remain constant. Okay, assuming that fixed cost will remain constant. Okay, this is a hypothetical problem where we are doing CPP analysis. Okay, তাহলে সেলস বাড়লে 25% বাড়লে সেলস কতটুকু হবে? নিউ লেভেল সেলস, তাহলে কি আমাদের নিউ লেভেল অফ সেলস উইল বি sales will increase by কত ইউনিট? 1000 আছে আমাদের কারেন্ট লেভেল, 25% বাড়লে 1000 এর 25% বাড়লে কতটুকু বাড়বে? 250 ইউনিট বাড়বে সেলস, তাই না? Yes, sir. আর 250 কয় টাকা করে বাড়বে? 25 টাকা করে না? সেলিং প্রাইস পার ইউনিট কত? সো সেলস উইল ইনক্রিজ বাই 250 ইনটু 25 টাকা করে, তাহলে 250 ইনটু 25, সো 6250 টাকা সেলস বাড়বে, 6250 টাকা সেলস বাড়বে। হ্যাঁ, তো আমাদের কারেন্ট লেভেল অফ সেলস হচ্ছে 1000, আর 6250 বাড়লে নিউ লেভেল অফ সেলস উইল বি 1625, 16250, ইট উইল বি সরি 1600 কি লে দূর 1000 6000 7000, and the new level of sales will be 25000 plus 6000, 31250. New level of sales will be 31250, আর ইউনিট সেলস will be 1250, তাই না? Yes, sir. 25, assuming that there is sales will increase by 25 unit, এত টাকা। So what is the change in the NOI? এটাই তো আমরা বের করতে যাচ্ছি। সো আমরা যদি এখানে আমাদের সিএম রেশিও কত? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ইজ 40%। ওকে, আমাদের সিএম রেশিও 40%। সো হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জেস ইন নেট অপারেটিং ইনকাম উইল চেঞ্জ বাই, দেখেন এখন আমি সিএম রেশিও ইউজ করে নেট অপারেটিং ইনকাম উইল চেঞ্জ বাই 6250 ইন্টু 40%, দেখেন হয়ে যাবে এটা 40%। ওকে, তো 6250 ইন্টু 0.4, 2500 টাকা। আমাদের কারেন্ট লেভেল অফ নেট অপারেটিং ইনকাম কত?
5,000. It is 5,000. Okay. Current level of net operating income is 5,000. Current level of net operating income is 5,000. আর এখন 2000 যদি আমাদের সেলস বাড়ে 6,250 টাকা, তাহলে আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম কতটুকু বাড়বে বলেন? 2,500 টাকা বাড়বে। ওকে, এখন স্যার কিভাবে দেখান তো একটু। দেখছেন, তাহলে আমি কিন্তু ইনক্রিজ সেল ইনটু সিএম রেশিও যেহেতু আমাদের কস্ট স্ট্রাকচারে চেঞ্জ আসে নাই, তাহলে সিএম রেশিও উইল রিমেন কনস্ট্যান্ট। ওয়েদার সেলস ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বিকজ আমাদের কিন্তু ভেরিয়েবল কস্টে কোনো চেঞ্জ আসে নাই, জাস্ট সেলস ভলিউমে চেঞ্জ আসছে। হ্যাঁ, তাহলে সেলস ভলিউমে চেঞ্জ করে দেখেন প্রফিটটা কিভাবে এফেক্টেড হচ্ছে। আগে ছিল 5,000, এখন নতুন প্রফিট হবে কত? 7,500। নতুন প্রফিট হবে কত? 5,000 প্লাস 2,500 বাড়বে, তাই না? Yes, sir. নেট অপারেটিং ইনকাম উইল ইনক্রিজ বাই 2,500 টাকা। নেট অপারেটিং ইনকাম যেহেতু পজিটিভ ফিগার, নেট অপারেটিং উইল ইনক্রিজ বাই how much? 2,500. So new level of net operating income will be 7,500. বুঝছেন? এইভাবে আমি কিন্তু এই অঙ্কটা না করে শুধুমাত্র সিএম রেশিও দিয়ে একটা গিভেন স্ট্রাকচারে শুধুমাত্র আমরা সিএম রেশিও দিয়ে এটা বের করে ফেলতেছি। এখন আমি এটাকে ভেরিফাই করব যে স্যার আপনি যে কথাটা বলছেন এটা কি ঠিক কিনা। তাহলে আমরা ভেরিফাই করি। হ্যাঁ, ভেরিফিকেশন। হাউ টু ভেরিফাই? আমি কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট ইনকাম স্টেটমেন্ট আবার তৈরি করি। হ্যাঁ, আই এম জাস্ট কপিং ইট ফর দি সেক অফ কনভিনিয়েন্স। ওকে, পার্টিকুলারস। সো আমাদের এখন 25% বাড়ার ফলে নিউ লেভেল অফ সেলস কত বলেন? নিউ লেভেল অফ সেলস কত? 1,250 না? 1,250 ইন্টু এটা ঠিক থাকবে, এগুলো ঠিক থাকবে, শুধু এগুলো চেঞ্জ হবে। 1,250 নিউ লেভেল অফ সেলস, তাই না? এটা কিভাবে হয়েছে? 1,000 ছিল, 250টা বাড়ছে, প্লাস সেলস ইনক্রিজ বাই 25%। ওকে, তাহলে 250 ইন্টু 25। So what will be the new level of sales? 1,250 into 25, 31,250. হ্যাঁ, 31,250 is new level of sales. And what is the variable cost? 1,250 হবে এখানে। 250 যেহেতু বাড়ছে, 1,250 সেলস বাড়ছে হচ্ছে 250, তাহলে ওই সেলস বাড়লে ওই জিনিসটা আমাকে প্রডিউস করতে হবে। ওই জিনিসটা প্রডিউস করতে গেলে আমাকে ভেরিয়েবল কস্ট ইনকার করতে হবে। সো ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ছিল আমাদের 10 টাকা per unit produced. So if the production level is 1,250, then the total variable cost will be 10 multiplied by new level of sales. So 1,250 into 10, it will be 12,500. Okay, so what is the contribution margin? 31,250 minus 12,500. এখানে আমাদের সিএম ইউনিট তো চেঞ্জ হয় না, ইউনিট কস্ট চেঞ্জ হয় না, তাহলে সো সিএম রেশিও উইল বি সেম। সো হোয়াট ইজ দ্য সিএম contribution margin? 31,250 minus 12,500, 18,750. Okay, minus fixed cost, assuming that if you make this sort of change, if you increase your level of sales, it's not going to affect the fixed cost, so it will remain fixed as previous. Okay, so fixed cost is 10,000 as like before. 10,000, we have not touched it. Okay, so what will be the new level of operating income? 17,750, 18,750, sorry, it's 18,750 minus 10,000, 18,750, 18,750. Sales variable expense, contribution margin, fixed cost, net operating income. Okay, তো এখন আমাকে বলেন তো
নেট অপারেটিং ইনকাম আগে ছিল কত? 2500, 6250 কি রে? 7500 হবে, কিন্তু 6000 হবে না। আমাদের একটা ভুল হয়েছে, এটা কি? 1250, 1250, এটা ভুল হয়েছে। 1200, 12500 মাইনাস 3250, 18750 মাইনাস 10,000, 18750। আমাদের কি ভুল হয়েছে? Contribution margin is 60%. It's not 40%. So এই যে এখানে আমাদের ভুল হয়েছে কি? কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওটা কত আমাদের? 40% না 60%? 60%, স্যার। এক্সিলেন্ট, এক্সিলেন্ট। হ্যাঁ, এটা আমি ওই যে ভুলে 40% দিয়ে দিয়েছি, এই জন্য কি মিলবে না কেন? 60% is contribution margin ratio, okay? So it will be multiplied by 60%. 1250 into 60%, 3750 এবার হয়েছে। 3750, 3750, ওকে। দেখেন, ভেরিফিকেশন ইজ বিং ডান। তো আমাদের আগে আগে নেট অপারেটিং ইনকাম ছিল কত? 5000, আর এখন হয়েছে কত? 8000, So NOI has increased by কত? 8750 মাইনাস 5000, ওকে, 5000। 5000। সো 3750 মিলছে? ইয়েস স্যার। দেখেন, আমি যদি এটা নাও করতাম, এই স্টেটমেন্টটা নাও তৈরি করতাম কন্ট্রিবিউশন ফরম্যাট, আমি শুধু সিএম রেশিও দিয়ে ইনক্রিজ সেলস ইনটু সিএম রেশিও দিয়ে আমি কিন্তু বলে দিতে পারতাম। দেখছেন? বলে দিতে পারতাম না? ইয়েস স্যার। That is the implication of CM ratio. Why CM ratio is calculated? That is the implication of CM ratio in CBP analysis. ঠিক আছে, এটা কিন্তু থিওরির জন্য থাকতে পারে। সো আমি কিন্তু এটা আপনাকে বুঝাই দিলাম। By citing an hypothetical example, I have proved what is the implication of CM ratio in CBP analysis with verification. Okay? So এটা এইভাবে করবেন যদি আসে। So have you got it, student? ইয়েস স্যার। Okay. So no worries, I'm gonna upload it after the class. So you're going to get everything. Okay. Now let's come to the main discussion. So it is called CBP analysis. I have shown where I have shown. So what I did, I basically did the CBP analysis because I have changed the variable as a management accountant to see the effect on the net profit. Okay. So I have changed the variable. Which variable has been changed over there? Level of sales. Okay. By observing, by changing the level of sales, I have tried to identify what sort of changes has been made over the net profit. So as a management accounting, I have done basically CBP analysis. Okay. Now it is clear what does it mean by CBP analysis. While doing the CBP analysis, I have calculated a contribution margin ratio, and I have shown you what is the implication of contribution margin and what is the implication of contribution margin ratio. Okay. And I have also defined what is fixed cost and how it remain fixed if there is no indication. Okay. And if any amounts, how a portion of the CM becomes net operating income. I have also shown it. So whenever you express the CM contribution margin as a percentage of sales, it becomes CM ratio. And in the next phase, I have shown you why CM ratio is extremely useful in CBP analysis. Okay. And what is the impact of CM ratio? Okay.
and how CM ratio simplifies the calculation. So it has been shown by a statement. I also saw verification as a proof. So this is in short about CVP analysis, contribution margin and contribution margin ratio. Okay? Okay, sir. আচ্ছা, এখন break even point. Break even point is a new concept which I have to discuss about it. What does it mean by break even point? It is a level of sales. Basically, please recall this, note this. It is a level of sales at which company's profit is zero. আপনি যে পর্যন্ত যে লেভেলে সেল করলে কোম্পানির প্রফিট হবে না, লস হবে না, সেটাকে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলি। ঠিক আছে? যে লেভেলে সেলস করলে কোম্পানির প্রফিট ইজ জিরো, মানে প্রফিট নো রেভিনিউ, রেভিনিউ ইকুয়ালস টু কস্ট। প্রফিট মানে জিরো মানে কি? রেভিনিউ ইকুয়ালস টু এক্সপেন্সেস, অথবা প্রফিট ইজ জিরো। যে লেভেল অফ সেলসে কোম্পানির কোনো প্রফিট হবে না, লসও হবে না, হ্যাঁ, সেটাকে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলি। কি বলি বলেন? হ্যালো স্টুডেন্ট। Break even point. So in another sense, it can be said that at break even point, total revenue is equal to total cost. Total revenue is equal to Total cost. total cost. So under the break even analysis, cost is classified into variable cost as well as fixed cost. So at break even point sales, contribution margin equals to fixed cost, hence profit is zero. So so এখানে যদি আমি contribution margin টা fixed cost এর সমান হয়, তাহলে profit will be zero. So আমাদের যে লেভেল অফ সেলসে প্রফিট ইকুয়ালস টু জিরো, সেই লেভেল অফ সেলসকে আমরা বলতেছি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ফর দি কোম্পানি। আর ব্রেক ইভেন পয়েন্টে কস্টটাকে ক্লাসিফাই করা হয় ভ্যারিয়েবল কস্ট এন্ড ফিক্সড কস্ট অনুসারে, এবং ব্রেক ইভেন পয়েন্টে মানে ব্রেক ইভেন সেলস লেভেলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইজ ইকুয়াল টু কন্ট্রিবিউশন ফিক্সড কস্ট, হ্যান্স প্রফিট ইকুয়ালস টু জিরো। ওকে ওকে, আমি এখন বলে দেই যে এটা দিয়ে আসলে কি কি বুঝাইলাম। হ্যাঁ, so it will be much more clarified if you think of a cost structure. এই যে কোম্পানি একটা সিচুয়েশন দেওয়া আছে, কোম্পানি এ ফিক্সড কস্ট ইজ 10,000, ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ইজ 10,000, সেলিং প্রাইস পার ইউনিট ইজ 25, কারেন্ট লেভেল অফ সেলস ইজ 1000। এই ধরনের এই কোম্পানির হোয়াট ইজ দ্য কন্ট্রিবিউশন মার্জিন, হোয়াট ইজ দ্য নেট অপারেটিং ইনকাম, হোয়াট ইজ দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, হ্যাঁ, হোয়াট উইল বি দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ধরেন আমাদের ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা নির্ণয় করতে বলছে এটাতে। সো আমাদের ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যদি আমি নির্ণয় করতে বলি, এখন আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে। ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা এখানে আমাদের এখানে যদি আমাদের 10,000 আসতো, আচ্ছা আমাদের এই যে এই স্ট্রাকচারে ধরেন আমাদের সেলিং প্রাইস হচ্ছে 20 টাকা, লেভেল অফ সেলসটা চেঞ্জ করতে হবে আমাদের। লেভেল অফ সেলসটা চেঞ্জ করলে, আচ্ছা আমরা এখন একটা এখানে আমাদের ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কত, তো মানে আমাদের এখানে শূন্য আসতে হবে, কারণ আমরা জানি যে লেভেল এখানে এই লেভেল কোন লেভেল অফ, এই যে এখানে কত টাকা বসাইলে এখানে জিরো আসবে, এটা বের করতে হবে। এখানে কত ইউনিট বসাইলে এখানে জিরো আসবে, কোন লেভেল অফ সেলসে আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম ইজ জিরো, এটাকে বলা হয় ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। সো এটা বাইর করতে গেলে দুইটা মেথড ফলো করা হয়। একটা হচ্ছে ইকুয়েশন মেথড, আর একটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন মেথড। হ্যাঁ, সো আমাদের
contribution margin per unit হচ্ছে $15. So fixed cost is 10,000. So 10,000 ভাগ 15. $667 into 25। একটু ওয়েট করেন, আমি একটা অঙ্কটা মিলাচ্ছি। $15 fixed cost. Fixed cost is 10,000 ভাগ 15. 666 into আচ্ছা, এখন আমরা যেটা বের করতে চাচ্ছি, সেলস ইকুয়ালস টু আমাদের ইকুয়েশন মেথডে কিভাবে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বের করবেন। এখানে একটু সমস্যা হইতেছে, কারণ কি আমি বলি আপনাকে, এখানে একটা রাউন্ডিং অফের জন্য অঙ্কটা একটু প্রবলেম করতেছে। রাউন্ডিং অফের জন্য এটা প্রবলেমটা হচ্ছে। এখন এটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমাকে কি করতে হবে, BP in dollar sales, fixed cost $667 into 25, 667 into 25, 16,650 কেন, it will be 15,000 হবে। এখানে হবে হচ্ছে আমাদের 10,000। আচ্ছা, আমি আমার মতো করে দেখি এটা কি হয়। আচ্ছা, আমরা এখন স্টুডেন্ট লিসেনিং, স্টুডেন্ট। Yes, sir. আচ্ছা শুনুন, আমাদের এখানে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আমি ডিসকাস করতেছি। হ্যাঁ, আবার আসেন বুঝছি আমি, ওটা একটু ঝামেলা আছে, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমরা যে লেভেল অফ সেলসে প্রফিট ইকুয়ালস টু 0, হ্যাঁ, সেটাকে আমরা বলতেছি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ওকে, এই ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা দুইভাবে ক্যালকুলেট করা যায়। ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা দুইভাবে ক্যালকুলেট করা যায়, একটা হচ্ছে ইকুয়েশন মেথড আর একটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন মেথড। ঠিক আছে, তো এখন ইকুয়েশন মেথডে break even point in unit sales, Q can be computed by using the following equation. আমরা জানি সেলস ইকুয়ালস টু ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট প্লাস প্রফিট, ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট প্লাস প্রফিট, এই তিনটা মিলে কিন্তু সেলস হয়। কারণ কি, সেলস করতে গেলে আমরা কি করি, বেসিক্যালি ভেরিয়েবল কস্ট গুলো যোগ করি, টোটাল ফিক্সড কস্ট গুলো যোগ করি, তাহলে কি হয়, আমাদের টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস টোটাল ফিক্সড কস্ট, তাহলে টোটাল কস্ট আসে হয়। এই টোটাল কস্টের সাথে আমরা প্রফিট অ্যাড করে কিন্তু সেল করি, বুঝতে পারছেন? সো সেলস ইজ ইকুয়াল টু ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট, টোটাল কস্ট। আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করি, সে প্রোডাক্টটা তৈরি করতে আমাদের দুই ধরনের কস্ট যায়। কিছু যায় হচ্ছে সেলিং কস্ট, কিছু যায় হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট, কিছু যায় হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্ট। এই দুইটা কস্ট যোগ করলে কি বের হয়, Total cost. এই টোটাল কস্টের সাথে কিছু প্রফিট অ্যাড করে আমরা তো সেল করি। আমাদের যেই টাকায় পণ্য উৎপাদন করি সেই টাকা প্রফিট সেল করি না, সেল করি? No, sir. আমরা কি করি, আমরা ভেরিয়েবল কস্টের সাথে ফিক্সড কস্ট যোগ করে টোটাল কস্টের সাথে কিছু প্রফিট অ্যাড করে সেল করি। সো সেলস ইজ
ইকুয়াল টু ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট, টোটাল কস্ট প্লাস প্রফিট, এই দুইটা মিলে হয় সেলস। ওকে, সো আমরা যদি আমাদের এই দেখি, আমাদের দেখেন এখানে ভেরিয়েবল কস্ট 10,000, সেলস মানে 25,000 কেমন হয়? 10,000 যোগ 10,000 20,000 প্লাস 5,000 কত হয়? 25,000 না? 25,000. দেখছেন? Yes, sir. তার মানে সেলস ইকুয়াল টু কি? দেখেন, সেলস ইকুয়াল টু ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট প্লাস প্রফিট। দেখছেন? তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট হলো 10,000, তো সেলস ইকুয়ালস টু ভেরিয়েবল কস্ট কত আমাদের? 10,000, 10,000 যোগ ফিক্সড কস্ট হলো 10,000 প্লাস 5,000, তাহলে 25,000। দেখছেন? তাহলে ক্যান ইট বি সেড সেলস ইকুয়ালস টু ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট প্লাস প্রফিট। ওকে, আচ্ছা এখন আমাদের সেলের এই যে এই কোয়ান্টিটিটা বের করতে হবে, কতটুকু সেল করলে আমাদের প্রফিট 0 হবে এটা বের করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে হ্যাঁ বের করতে পারি। দেখেন, আমরা জানি অ্যাসিউম level of sales, break even level of sales, BP break even point sales is sales equals to Q, এটা Q ধরলাম। হ্যাঁ, তাহলে according to question, আচ্ছা ধরেন আপনি বিপি সেলস লেভেল হচ্ছে Q, তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি না যে সেলস ইকুয়ালস টু সেলস মানে কি 25Q, আমরা তো কোয়ান্টিটিটা জানি না। 25Q ইকুয়াল টু ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট কত? 10Q, 10Q মানে কি টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট 10Q প্লাস ফিক্সড কস্ট তো ফিক্সড 10,000 প্লাস ব্রেক ইভেন পয়েন্টে at break even point profit equals to কত? 0 না? Yes, sir. So 25Q plus 10Q plus 10,000 plus 0, profit equals to 0। এই যে প্রফিটের জায়গায় আমরা কিন্তু 0 বসাইলাম, এই যে প্রফিটের জায়গায় আমরা 0 বসালাম। তাহলে এবার ইকুয়েশনটা সলভ করেন। or 25Q minus 10Q equal to কত? 10,000। shuffle করলাম, হ্যাঁ ইকুয়েশন, we have just shuffled the equation 10,000। okay, so or 15Q equals to 10,000, or Q equals to 10,000 ভাগ 15, 10,000 ভাগ 15, 666.66। ওকে, এটা হচ্ছে ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ, ইট ইজ ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ, বিপি in unit cells, BP in break even in unit cells। এই লেভেলে সেল করলে আপনি যদি তার মানে কি বিপি ইন ইউনিট সেলস। ওকে, ইট ইজ কল্ড বিপি ইন ইউনিট সেলস। বুঝতে পারছেন স্টুডেন্ট? বুঝতে পারছেন? তাহলে কত টাকার সেল করতে হবে? বিপি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ডলার সেলস কত? বিপি ইন ডলার সেলস, আমি যদি ডলারে বিক্রি করতাম কয় টাকার বিক্রি করতে হতো আমাদের? যদি আমি এখানে শুনেন 1,000 ইউনিট বিক্রি না করে আমি যদি 666 ইউনিট বিক্রি করতাম, এখানে যদি 666 ইউনিট বিক্রি করতাম, তাহলে কি হইতো বলেন তো? এখানে কি হইতো? প্রফিট কি হইতো? 0 হতো, sir. হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। তাহলে আমাদের লাভ করতে হইলে অ্যাটলিস্ট 666, মানে আমাদের প্রতিষ্ঠান টিকে রাখতে হইলে অ্যাটলিস্ট কোম্পানি এর 666 ইউনিট প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হবে। এর কমে করলে হবে না, এর কমে করলে লস হবে, এর বেশি করলে লাভ হবে। তাহলে আমাদের এটাতে তো কোয়ান্টিটিতে বের করলাম, তাহলে এটা বিপি ইন ডলার সেলসে কত হবে? কত টাকা ডলার সেলস? তাহলে 666 ইনটু ইট উইল বি মাল্টিপ্লাইড বাই সেলিং প্রাইস পার ইউনিট 25 কত টাকা আসে? 666 ইনটু 25, 666.67
into 25. 16,667 টাকা, 16,667 টাকা। এই টাকাটা আমার, এই টাকার সেলস আমার মোটামুটি সেল করতে হবে মার্কেটে। হ্যাঁ, এখানে আমি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, নিউট্রাল পয়েন্টে থাকবো। আই এম মেকিং নাইদার প্রফিট অর নর লস, নাইদার প্রফিট নর লস, ঠিক আছে। সো ইট ইজ কল্ড ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। আর এখানে একটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে, by using an equation, I have calculated the break even point. That is, it is called equation method. Equation method. So we could use formula method, shortcut method. এই যে আমরা ইউজ করলাম, এখন এটা গেল। হ্যাঁ, দেখেন এটাকে আমরা ফর্মুলা মেথড বললাম। হ্যাঁ, আবার এটাকে কিন্তু আমরা একটা ফর্মুলা মেথডের মাধ্যমে এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করতে পারি। দেখেন এই যে এখন আমরা ফর্মুলা মেথড, শর্টকাট মেথড, এত কিছু না করে আমরা ফর্মুলা মেথড ইউজ করতে পারি। টু ফর্মুলা মেথড টু ডিটারমাইন দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, টু ডিটারমাইন দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। তাহলে ফর্মুলা মেথডটা কি? বিএপি ইন ইউনিট সেলস। কি করবেন? ফিক্সড কস্ট, ফর্মুলাটা কি? ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট। So what is our fixed cost? 10,000. Contribution margin per unit কত আমাদের in the given problem? It is $15. So 15. So what will be the amount? 10,000. দেখেন বের হয়ে গেছে 667, দেখছেন? সো এটা সেম কিন্তু দেখেন 666 বা 67 যেটাই বলে 667 হবে এখানে ভাগ করলে। আর 667 যদি এখানে গুণ করেন 25 দিয়ে, রাউন্ডিং অফ করতেছে, 16,675, 16,675 একটু বাড়বে। এই ডলার। ওকে, তো আমাদের বিএপি ইন ইউনিট সেলস, এই যে একটা ফর্মুলা ইউজ করলাম, এটা হচ্ছে ফর্মুলা মেথড। ইট ইজ কল্ড ফর্মুলা মেথড ফর টু ডিটারমাইন দ্য ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। এখানে আমরা এটা হচ্ছে ইউনিটে বের করছি। এখন বিপি ইন ডলার সেলস বের করা যাবে, বিপি ইন ডলারে বের করা যাবে। হ্যাঁ, ডলার সেলস মানে ডলারে বের করতেছে। এখানে আপনার ফিক্সড কস্ট, সূত্র হচ্ছে ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই সিএম রেশিও, সিএম রেশিও। সো হোয়াট ইজ দ্য ফিক্সড কস্ট? 10,000 ডিভাইডেড বাই সিএম রেশিও কত আমাদের দেখেন, 40% না 60%? 60%। সো ইট উইল বি 60%, 0.6। তো 10,000 ভাগ 0.6, 10,000 ভাগ 0.6, 16,667। এই দেখেন 16,667 বেড়ে, ওই রাউন্ডিং এর জন্য এখানে 16,675 বের হবে। ঠিক আছে, 16,675, ওই 8-9 টাকা রাউন্ডিং এর জন্য, পয়েন্টের জন্য কমছে, ওটা ব্যাপার না। বুঝতে পারছেন? সিএম রেশিও দিয়ে গুণ করবেন। আপনি যখন বইয়ের অঙ্ক করবেন, আমি তো এটা বানাইছি বুঝছেন, এই জন্য ফ্র্যাকশন চলে আসছে। আপনি যখন বইয়ের অঙ্ক করবেন দেখবেন যে ফ্র্যাকশন নাই। হ্যাঁ, তখন অ্যাকুরেট বোঝা যাবে। ফ্র্যাকশনের কারণে একটু 5-10 টাকা চেঞ্জ হয়েছে, এটা কোনো সমস্যা নাই। সো it is called formula method আর it is called equation method. আর এটা হচ্ছে ইমপ্লিকেশন অফ সেম রেশিও। তিনটা জিনিস পড়াইলাম আমি। হ্যাঁ,
আর এটা হচ্ছে বিইপি, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ক্যালকুলেশন। তাহলে আমরা পি পড়ালাম, বিইপি ক্যালকুলেশন আর ইমপ্লিকেশন অফ সিএম রেশিও, আর ইট ইজ কল্ড। আচ্ছা, এখন এইখানে আমরা এগুলো করাই ফেলছি, তাহলে এগুলো কেটে দেই। এখন আসেন, আচ্ছা এই পর্যন্ত বুঝেন না এমন কেউ আছেন স্টুডেন্ট? ইট ক্লিয়ার? হ্যালো স্টুডেন্ট, ওকে ওকে, মোটামুটি এখন বাসায় গিয়ে দেখবেন। হ্যাঁ, এখন আমি আপনাকে বললাম টার্গেট প্রফিট অ্যানালাইসিস, এর পরেরটাই। আচ্ছা, আমি বললাম, এখন আপনাকে বলে দিলাম ভাই তুমি ব্রেক ইভেন না, আমি $500 লাভ করতে চাই। টার্গেট প্রফিট মানে কি? আমি আমি যদি 500 টাকা লাভ করতে চাই বা $500 লাভ করতে চাই, তখন আমাকে কয় ইউনিট সেল বিক্রি করতে হবে, কয় ইউনিট বিক্রি করতে হবে, এই কোশ্চেনটা করতে পারি না? করতে পারি কিনা? হ্যালো, বুঝতেছেন? ইয়েস স্যার। তো এটাকে বলে টার্গেট প্রফিট অ্যানালাইসিস। এটাকে কি বলে? টার্গেট প্রফিট অ্যানালাইসিস। অ্যানালাইসিস। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরে মার্জিন অফ সেফটি পড়াবো। হ্যাঁ, তারপর অপারেটিং লিভারেজ আর সেলস মিক্স, এগুলো কালকে নেক্সট ক্লাসে পড়াবো, কারণ একদিনে এতগুলো পারবেন না। টার্গেট প্রফিট অ্যানালাইসিসটা আমি এখন শিখাচ্ছি। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে আমি আপনাকে শিখাবো হচ্ছে টার্গেট প্রফিট অ্যানালাইসিস। মার্জিন অফ সেফটির আগে এটা হচ্ছে মার্জিন অফ সেফটি। সেফটি এর আগে হচ্ছে টার্গেট প্রফিট অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, আমি আমার প্রবলেমে আমি বললাম যে ভাই আমি তো কিছু লাভ করতে চাচ্ছি। আমাদের মেইন প্রবলেম কোনটা? আমাদের স্ট্রাকচার কিন্তু এইটা কোম্পানি এর। এখন আমরা বলতেছি যে আমাদের এখানে আমরা লাভ করব হচ্ছে 5000, তাহলে আমাকে কয় ইউনিট সেল করতে হবে? এই কস্ট স্ট্রাকচারে আমি এখানে 5000 টাকা লাভ করতে হবে, তাহলে আমি কয় ইউনিট সেল করতে হবে? 10,000, তাই না? 1000, ঠিক না? 1000 ইউনিট সেল করলে আমার আসে কত? 5000 টাকা প্রফিট আসে। এখন আমি আপনাকে বললাম যে ভাই আমি তো এই, আচ্ছা আমি যদি 25,000 সেল করতে চাই, এখানে যদি আমি 25,000 আনতে চাই, হ্যাঁ, তাহলে আমাকে কয় ইউনিট সেল করতে হবে বলতে পারি না? অথবা নেক্সট ইয়ারে আমার টার্গেট হচ্ছে 25,000 ইউনিট সেল করা, 25,000 ইউনিট প্রফিট, সরি $25,000 লাভ করা, তাহলে আমাকে কয় ইউনিট সেল করতে হবে? কোশ্চেনটা করতে পারি কিনা? হ্যাঁ, তাহলে আমাকে কয় ইউনিট সেল করতে হবে, এটাও ইকুয়েশনের মাধ্যমে বের করা যায়। দেখেন, এটাকে বলা টার্গেট প্রফিট। যেহেতু আমার টার্গেট প্রফিট হচ্ছে 25,000, সো আমার টার্গেট প্রফিট ইজ $25,000। হ্যাঁ, ধরেন, তাহলে আমাকে কয় ইউনিট সেল করতে হবে? আমরা জানি সেলস ইকুয়ালস টু ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট প্লাস প্রফিট, তাই না? আমরা সেলসটা জানি না। let desired quantity is q, let assume that our desired quantity is q, এটা আমি বের করব আর কি। হ্যাঁ, we know equation method, we know sales equals to variable cost plus fixed cost plus profit। তাহলে so selling cost per unit হচ্ছে 25, q we don't know, equals to variable cost per unit কত?
ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে 10 Q, 10 Q, we don't know the value of Q, plus 10,000 is the fixed cost. Our target profit is 25,000. So তাহলে আমাকে কয় লেভেলে বিক্রি করতে হবে? Or 25Q minus 10Q, 10Q equal to কত এখানে 10,000 প্লাস 35,000, or 10Q, 15Q, 15Q equals to 35,000. So Q equals to 35,000 ভাগ 15, 35,000 ভাগ 15 equal to 23,333, 23,333। এই ইউনিট বিক্রি করতে হবে আমাকে $25,000 লাভ করতে হইলে, বুঝছেন? তাহলে $1,000 বিক্রি করলে আমার লাভ হয় 5,000, 1,000 ইউনিট বিক্রি করলে আমার লাভ হয় হচ্ছে 5,000। তাহলে আমার যদি $25,000 লাভ করতে হয়, আমাকে বিক্রি করতে হবে 23,333 ইউনিট। Have you got it? Yes, sir. So it is called target profit analysis. Okay. Look, it is called target profit analysis. How many units the organization has to produce and sell to earn a target profit that can be calculated by simply putting the amount in the equation. দেখছেন? এই আমি এটা দেখাইছি। It is called target profit analysis. So target profit is শেষ, হ্যাঁ? এবার হলো মার্জিন অফ সেফটি। আপনার অ্যাকচুয়াল সেলসটা অথবা বাজেটেড সেলসটা ব্রেক ইভেনের যতটুকু উপরে সেটাকে আমরা বলি মার্জিন অফ সেফটি। আপনার অ্যাকচুয়াল বা বাজেটেড সেলসটা ব্রেক ইভেনের যত উপরে সেটাকে আমরা মার্জিন অফ সেফটি। শুনেন, ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের এখানে লাভ হয় না, লস হয় না, তার মানে প্রফিট ইকুয়ালস টু 0। আমাদের এখানে লাভ হয় না, লস হয় না, এখানে নিউট্রাল পয়েন্ট। তাহলে আমাদের ম্যাথে দেখেন, আমাদের যে অঙ্কটা আমি আপনাকে দেখাইছি, আমাদের ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কত? 667তে আমাদের লস হয় না, লাভ হয় না। আমি যদি 660টা বিক্রি করি তাহলে আমাদের কিন্তু লস হবে। 667তে আমাদের লাভ হয় না, লস হয় না। আমি যদি একটা কম বিক্রি করি, 666টা বিক্রি করি, আমাদের লস হবে। আর 668টা বিক্রি করে আমাদের লাভ হবে। কারণ ব্রেক ইভেনের পরে যত আপনি সেল করবেন প্রত্যেকটাতে ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন লাভ হবে, 15 টাকা লাভ হবে। ধরেন আমাদের ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হচ্ছে 500, 499টা বিক্রি করলে আমার লস হবে একটা 1 ইউনিট প্রাইস, লস হবে হচ্ছে 1 ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। আমাদের 500 যদি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হয়, আমি যদি 499টা বিক্রি করি তাহলে আমাদের কত টাকা লস হবে? $15। আর আমি যদি 501টা বিক্রি করি তাহলে আমাদের কত টাকা লাভ হবে? নেট অপারেটিং ইনকাম হবে 15। এক্সিলেন্ট। যদি 502টা 30, 503টা, মানে যতটুকু বেশি করবেন সেখান থেকে ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন লাভ হয়ে থাকবে। আপনি এটা টেস্ট করতে পারেন, বা আমি যখন অঙ্ক করাবো দেখাই দিব। হ্যাঁ, সো আমরা যখন ব্রেক ইভেনের নিচে সেল করি, ব্রেক ইভেন হচ্ছে আমাদের মিনিমাম লেভেল অফ সেলস ইন অর্ডার টু সার্ভাইভ ইন দ্য মার্কেট প্লেস। এটা আমাদের কস্টটা কভার হয়েছে, কিন্তু আমরা কোনো প্রফিট আর্ন করতে পারি নাই। সো ইট ইজ দ্য মিনিমাম লেভেল অফ সেলস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু incur in order to survive into the marketplace. That is called break-even point. If we sell an additional unit above the break-even point, we are going to earn profit of unit contribution margin. And if you make a sales just below the 1 unit of sales just below the break-even point, it will cause loss, and the amount of loss will be unit contribution margin. So আমাদের যদি 500 break-even point হয়, 500 ইউনিট, যদি 501 বিক্রি করি আমাদের $15 লাভ হবে। আর যদি 499 ইউনিট বিক্রি করি আমাদের $15 লস হবে, নেট অপারেটিং লস হবে। হ্যাঁ, এটা আপনি ক্যালকুলেট করে দেখতে পারেন। সো আমি অঙ্ক যখন করাবো আমি দেখাই দিব। হ্যাঁ, কিন্তু সূত্রটা মনে রাখেন, এটা এই অনুসারেই হবে। দেখেন আপনি ক্যালকুলেট, এখানে হবে না, এখানে আমি একটু যে ফ্র্যাকশন চলে আসে, তো ফ্র্যাকশনের জন্য 7-8 টাকা ডিফার হয়, কিন্তু আমি যখন বই অঙ্ক করাবো দেখবেন যে হুবহু হবে। হ্যাঁ, এখানে ফ্র্যাকশন চলে আসে, এই জন্য হয় না। কারণ একটা প্রোডাক্ট তো আপনি 7.5 ইউনিট বিক্রি করতে পারেন না, হয় আপনি 8 বিক্রি করবেন, না 9 বিক্রি করবেন। Have you got it, student?
Yes, sir. তো এখন মার্জিন অফ সেফটি মানে আপনার সেলস লেভেলটা ব্রেক ইভেন পয়েন্টের থেকে কত উপরে, সেটাকে বলা হয় মার্জিন অফ সেফটি। সোর্স অফ, এই যে আমি ডিসকাসিং অ্যাবাউট মার্জিন অফ সেফটি। ওকে, আপনার কত ইউনিট সেফে আছে। সো মার্জিন অফ সেফটি, মার্জিন অফ সেফটি সূত্র হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সেলস মাইনাস বিইপি সেলস, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট সেলস। আমাদের মার্জিন অফ সেফটি মানে 1000, আমাদের অ্যাকচুয়াল সেলস 1000, আর বিইপি সেলস হচ্ছে 667 ইউনিট। সো মার্জিন অফ সেফটি হচ্ছে 333 ইউনিট। সো অ্যামাউন্ট যদি আপনি বের করতে চান 25 দিয়ে বের করবেন, হ্যাঁ, অথবা ইউনিট ডলার দিয়ে গুণ করলে হয়ে যাবে পার ইউনিট সেলস, সেলিং প্রাইস। তো এই সেলসটা আমাদের মার্জিন অফ সেফটিতে 333 ইউনিট আমাদের সেফটি জোনে আছে। আমরা যদি 1000 ইউনিট সেল করি, আমাদের 333 ইউনিট সেফটি জোনে আছে, এটাকে বলে মার্জিন অফ সেফটি। যদি মার্জিন অফ সেফটি এটাতে ইউনিটে বাইর করতে বলছে, আপনাকে যদি বলতো মার্জিন অফ সেফটি ইন ডলার সেলস কত, তাহলে আপনি 25 দিয়ে গুণ করে দিতাম। এটা হচ্ছে ইউনিটে, এটা হচ্ছে ইউনিট, আর এটা হচ্ছে ডলারে। এটা দেখতেই পাচ্ছেন, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডলারে। 8325 টাকার সেল আমার সেফটি জোনে আছে। আর মার্জিন অফ সেফটি অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ সেল, অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ সেলস, তাহলে কত আমাদের মার্জিন অফ সেফটি হচ্ছে 8325। আমাদের সেলস কত, আমাদের সেলস কত ছিল মনে আছে? 25,000 না? অরিজিনালি আমাদের সেলস কত ছিল দেখেন, এটা হচ্ছে অরিজিনাল ডাটা। আমাদের সেলস কত ছিল? 25,000। তা আমাদের মার্জিন অফ সেফটি কত ডলারে বের করছি আমরা। We have calculated this into dollar. Impact of cost structure will be discussed in the next class. So এখানে ডলারে 8325 ডিভাইডেড বাই 25,000, 33%। সো আমরা যদি দেখেন, আমরা যদি 1000 ইউনিট সেল করি, তাহলে আমাদের 33% সেল মার্জিন অফ সেফটিতে আছে। বাকি 67% সেল কিন্তু কস্ট কভারে, ওখান থেকে আমাদের কোনো লাভ হইতেছে না। আমাদের লাভ হইতেছিল 33.3% সেলের ভিতরে, বুঝতে পারছেন? অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি যে আমরা 1000 ইউনিট সেল করলে 667 ইউনিট সেল থেকে আমাদের কোনো প্রফিট আসে না। আমাদের প্রফিট আসে হচ্ছে যেগুলো মার্জিন অফ সেফটিতে আছে 333 ইউনিট থেকে। হ্যাভ ইউ গট ইট? Yes, sir. আরেকবার বললে স্যার একটু। মার্জিন অফ সেফটি মানে কি? আমাদের সেল, ব্রেক ইভেন সেল তো মিনিমাম সেল, এটা করতেই হবে আপনাকে মার্কেটে বাঁচতে হইলে, কারণ এখানে কোনো আপনার প্রফিট ইকুয়ালস টু জিরো। তো এর উপরে বিক্রি করলে আপনার প্রফিট হয়, এর নিচে বিক্রি করলে আপনার লস হবে, তাই না? তাহলে আপনি মিনিমাম মার্কেটে কয়টা ইউনিট বিক্রি করতে হবে এই সিচুয়েশনে? 1000 ইউনিট, সরি 667 ইউনিট, ঠিক আছে? Yes, sir. তো এখন আমাদের অ্যাকচুয়াল লেভেল অফ সেলস কত বর্তমানে? 1000। তাহলে আমরা মার্জিন অফ সেফটিতে কয় ইউনিট আছে? 333 ইউনিট। তো আমরা মার্জিন অফ সেফটির মাধ্যমে বলতে পারি কি আমাদের কয় ইউনিট সেফ জোনে আছে, এখান থেকে আমাদের প্রফিট আসতেছে, তাহলে এগুলো সেফ জোনের না? এই ইউনিটগুলো কি সেফ জোনের, এই জন্য এটাকে বলা মার্জিন অফ সেফটি। মার্জিন অফ সেফটি যত বেশি হবে তত আপনি ভালো পজিশনে আছেন, বুঝেন নাই? Yes, sir. বুঝতে পারছি। আপনি যদি এখন মার্জিন অফ সেফটি 500 হইতো, আরামে আছেন, আমাদের প্রফিট আসতেছে বেশি। 600 হইলে আরো আরো আরামে আছেন, কারণ ব্রেক ইভেন থেকে আপনি অনেক দূরে। আপনি ব্রেক ইভেন থেকে যত বেশি সেল করবেন তত আপনার প্রফিট হইতে থাকবে, আর ব্রেক ইভেন থেকে যত নিচে আপনি সেল করবেন তত আপনার লস হইতে থাকবে। এটাই তো, ইট ইজ দ্য ইমপ্লিকেশন অফ মার্জিন অফ সেফটি। আর মার্জিন অফ সেফটি অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ সেলস, এটা ডিনোট করা হচ্ছে মার্জিন অফ সেফটিটা টোটাল সেলসের কতটুকু। আমি যে সেলটা করছি, এই যে টোটাল সেল করছি আমি 25,000, এর ভিতরে মার্জিন অফ সেফটি আমাদের ডলারে বের করছিলাম 8325। তাহলে আমাদের 33%, 33.3% সেল মার্জিন অফ সেফটিতে আছে, তাই না? যে টোটাল সেলসের 33.3% is in the safety zone. The rest 67.3% is being utilized, has been made to cover the cost. So it is the implication of margin of safety. Okay, sir. ওকে, সো মার্জিন অফ সেফটি পড়াইলাম, ইমপ্লিকেশন অনেক কিছু পড়াইছি, তো এগুলো বাসায় ঠান্ডা মাথা দেখে নেন, না বললে নেক্সট ক্লাস বুঝবেন না। তো আজকে আর পড়বেন? না স্যার। তোমার কস্ট স্ট্রাকচার, অপারেটিং লিভারেজ, সেলস মিস, এগুলো নেক্সট ক্লাসে পড়াবো। সো আজকে
let's respond to the attendance, please. One. Two. Three. Yes, sir. Yes, sir. Tanjina. Pranto. Tanjina. Sir. Shobhan. Yes, sir. Shobhan. Yes, sir. Adnan. Sir, Adnan. Sobahan. Adnan. Present, sir. Kamrul. Yes, sir. Ishmam. Ishmam. Anika. Anika ছিল নাহিয়ান Yes, sir. ইফতেখারুল Yes, sir. শাকিল আহমেদ সামিয়া ভ্যাকসিন দিতে গেছে শশী Yes, sir. সোহেল Present, sir. রাতুল Sir. ইশরাত Present, sir. মুন্না Present, sir. মনিকা নসীন মাসুদ Present, sir. মিম Yes, sir. ফাহাদ Present, sir. শামিম Yes, sir. শারিতা ছিল স্যার। কারণ নেটের সমস্যা। ইশতিয়াক Present, sir. প্রিমা প্রেজেন্ট না হাসান Present, sir. রিফাত Present, sir. আইরিন Present, sir. রজব Present, sir. মালিহা Present, sir. রেজাব না রজব রেজাব মনে হয় না Sir, Reza. আচ্ছা সরি হ্যাঁ তুর্য Yes, sir. মালিহা Present, sir. তারিফুজ্জামান Present, sir. আদিবা Sir, ছিল sir. আবির Present, sir. রাকিব প্রজ্ঞা Present, sir. রাকিব নাই না Sir, ও ছিল sir. সব ছিল অসুবিধা নাই শুধু আমি দেখি না এই আর কি মাহিদুল ইসলাম সিনহা রাহাত Present, sir. নাইম Yes, sir. তালুকদার Yes, sir. সজীব Sir, vaccine দিতে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে প্রেজেন্ট দিয়ে দিলাম ফাহাদ Yes, sir. জ্বর ভালো হয়েছে আপনার না স্যার। তো আপনার তো আপনার আম্মু ভালো হয়েছে জি স্যার, আম্মু সুস্থ আছে এখন। যাক অসুবিধা নেই আপনি অসুস্থ হলে অসুবিধা নেই আম্মু অসুস্থ হলে সমস্যা আল্লাহ ঠিক হয়ে বলেছে যাবে স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে মিথিলা Present, sir. সৈয়দ আলম Yes, sir. রায়হান তানজিন আক্তার 55 জন এটা ক্লাসে এটা কোনো কথা তানজিন আক্তার Present, sir. নাইম Sir, Ryan ছিল তো। নাইম Sir, ছিল ক্লাসে। শোভা ছিল ক্লাসে Yes, sir. বৃষ্টি Yes, sir. নিলয় স্যার ছিল ক্লাসে নুসরাত প্রেজেন্ট স্যার রিয়াদ আফিয়া Present, sir. সৈকত Yes, sir. আতিকা
Present, sir. Okay, you can leave. Class is finished. I'm going to off the recording with your consent. Okay, class is finished.